Vocabularies. Number 1 holiday ថ្ងៃឈប់សម្រាក Number 2 last year ឆ្នាំទៅឬឆ្នាំមុន Number 3 beauty and culture ភាពស្រស់ស្អាតនិងវប្បធម៌ Number 4 the best choice ជម្រើសដ៏ល្អបំផុត Number 5 the best friend មិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុត Number 6 of course ជាជាក់ស្ដែងតាមពិតទៅ Number 7 well មែនហើយជាការល្អប្រសើរ Conversation about holiday. Conversation about holiday. សន្ទនាអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាក Where did you go for holiday? Where did you go for holiday? តើអ្នកបានទៅកន្លែងណាសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាក Last year I went to Singapore, a Southeast Asian country. Last year I went to Singapore, a Southeast Asian country. កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Why did you choose that destination? Why did you choose that destination? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសគោលដៅនោះ I love to travel to Asian countries and Singapore was my best choice because of its beauty and culture. I love to travel to Asian countries and Singapore was my best choice because of its beauty and culture. ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីហើយសិង្ហបុរីគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតនិងវប្បធម៌របស់វា How long did it last? How long did it last? តើវាមានរយៈពេលប៉ុន្មាន I stayed there for 2 weeks. I stayed there for 2 weeks. ខ្ញុំបានស្នាក់នៅទីនោះ2សប្តាហ៍ Who went with you? Who went with you? អ្នកណាទៅជាមួយអ្នក I traveled to Singapore with my best friends. I traveled to Singapore with my best friends. ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ How did you travel? How did you travel? តើអ្នកបានអ្វីជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ We flew there of course. During the time there, we moved mostly by MRT and taxi. We flew there of course. During the time there, we moved mostly by MRT and taxi. តាមពិតទៅយើងបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅទីនោះក្នុងអំឡុងពេលនៅទីនោះយើងធ្វើដំណើរភាគច្រើនដោយ MRT រថភ្លើងល្បឿនលឿននិងតាក់ស៊ី What did you pack up? What did you pack up? តើអ្នកបានវេចខ្ចប់អ្វី I only brought some necessary items such as money, clothes, medicine, a map, and a digital camera. I only brought some necessary items such as money, clothes, medicine, a map,
and a digital camera ខ្ញុំគ្រាន់តែនាំយករបស់របរចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាលុយសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំពេទ្យផែនទីនិងកាមេរ៉ាឌីជីថលមួយ What did you do during the holiday? What did you do during the holiday? តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក We visited famous tourist attractions like Marina Bay Sands, Merlion Park, ASEAN Museum, Singapore Flyers. We also enjoy local cuisines there. We visit famous tourist attractions like Marina Bay Sands, Merlion Park, ASEAN Museum, Singapore Flyers. We also enjoy local cuisine there. យើងបានទៅទស្សនាកន្លែងទេសចរណ៍ល្បីៗដូចជា Marina Bay Sands, Merlion Park, ASEAN Museum, Singapore Flyers យើងក៏ចូលចិត្តម្ហូបក្នុងស្រុកនៅទីនោះដែរ What's the difference between holidays today and 20 years ago? What's the difference between holidays today and 20 years ago? តើអ្វីជាការខុសគ្នារវាងថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃនេះនិងកាលពី20ឆ្នាំមុន Well, it has changed a lot. People now can afford holidays outside their countries, while 20 years ago traveling abroad seemed hard. Well, it has changed a lot. People now can afford holidays outside their countries, while 20 years ago traveling abroad seemed hard. មែនហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមនុស្សឥឡូវអាចរកវិស្សមការនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេបានចំណែកឯកាលពី20ឆ្នាំមុនការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហាក់ដូចជាពិបាក At what time do people in your country usually go on holiday? At what time do people in your country usually go on holiday? តើមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកធម្មតាឈប់សម្រាកនៅពេលណា It depends on what job people have. When they have a break from work, they will find somewhere to travel. It depends on what job people have. When they have a break from work, they will find somewhere to travel. វាអាស្រ័យលើការងារដែលមនុស្សធ្វើពេលដែលសម្រាកពីការងារពួកគេនឹងរកកន្លែងធ្វើដំណើរ Vocabularies Number 1 holiday ថ្ងៃឈប់សម្រាក Number 2 last year ឆ្នាំទៅឬឆ្នាំមុន Number 3 beauty and culture ភាពស្រស់ស្អាតនិងវប្បធម៌ Number 4 the best choice ជម្រើសដ៏ល្អបំផុត Number 5 the best friend មិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុត Number 6 of course ជាជាក់ស្ដែងតាមពិតទៅ Number 7 well មែនហើយជាការល្អប្រសើរ Number 8 pack up វេចខ្ចប់ Thank you